Welcome to Peace Ravi TV. So this is the bike which is going to go around the world. Global Ride for World Peace. This is 2011 model. But the thing is, here we are going to change this tire. The tire is very good, but it's a tube tire. So now we are going to change it as a tubeless tire. For this, we have some work inside this rim. Because they are going to buffing and everything, so that the tubeless tire also will fix in that. We will show you after how they are fixing and how it works. So the same that you can do. And here in Chennai, in backside of Big Mosque, Mr. Amjad is doing this work now. He recommended this for me because of I am going to go in a highway shortly soon to Nepal and other places around the world. So he recommended to put a tubeless tire. So we are removing the tire now. Thanks. And here is Immas two-wheeler works. Backside of Big Mosque. Big Mosque is there. அதாவதுங்க இந்த பைக்கில் வந்து உலகம் போக போகிறோம். 2011 மாடலு. ஆனால் டியூப் உள்ள ஒரு டயரு. ஸோ ஹைவேலாம் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு. நேற்று வேறு பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. டியூப் மவுத் போயிடுச்சு. ஸோ அதுதான் வந்து இதையே வந்து டியூப்லெஸ் டயர் போட்டால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன சொன்னார்னா, இந்த ரிம்மில் வந்து பஃபிங் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து டியூப்லெஸ் டயர் ஃபிக்ஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அதே மாதிரி பண்ணுவோம். பேக் டயர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட்டையும் பண்ணிவிடுவோம். அதே மாதிரி பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்சம் ஹைவேல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக போவோம். டயர் எங்கே கேட்டுருவோமா அங்கேயே கேட்டுருவோமா? ஓகே. So I will add other video along with this video when it totally finish the work. அதாவது இந்த வீடியோ இதிலே கட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது அந்த வீடியோவையும் சேர்த்து போடுவோம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ. Now you can see we removed the front and back tires along with the rim. So we are going to open this completely and make some buffing inside. And after that a new tire, then we will fix it. A little bit happy, very happy, not little bit, very happy. And here before there was some petrol leaking, so we welded it already, so the same tank. And in this video I would like to say I was having a bit sad feeling about my tube is punctured, what should I do and things like that. And I'm very happy to say now I'm going to change the two tubeless tires. These tires are is sponsored by Mr. Alauddin, my student, and his father also is my student, and his niece, everybody, cousins, everybody is my student. So I'm very happy Alauddin is giving me a lot of surprise. And I weld the tank with his money. And now I'm going to change the tires with his money because he supports me during the Corona period also a lot. And now, because I am a yoga teacher, now I am not having enough yoga classes. I'm waiting for the students, but also I'm going to go around the world. So
Tyre. So this is the back side, the rear tire. இங்கெல்லாம் பண்ணுவாங்களா? இதெல்லாம் பண்ணதான் சரிடா, அது எப்படி பண்ணிட்டாங்க செட்டாடல க்ளீனாக Here we are going to do some cutting work. இங்கே ஃபுல்லாக நிறைய ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து டியூப்லெஸ் செட் ஆகும். பார்ப்போம். So this is the wheel rim for this bike for tube tires, but now we are going to make some work here to fix a tubeless. அதாவது இதுதான் வந்து டியூப் டயரோடைய ரிம்மு, ஹீரோ ஹோண்டா பேஷன் ப்ரோது. இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம டியூப் இல்லாத டயர் போட போகிறோம், டியூப்லெஸ் டயரு. அதுக்கு கொஞ்சம் வேலைப்பாடுகள்லாம் இங்கே இருக்குது, அதை பண்ணோம். And I also want to continue the speech from the beginning, what I was telling before. So now the tires is sponsored by my student Mr. Alauddin. Is my friend, my family friend also. Now very happy his support. No, I didn't ask him, he gave me an idea and also sponsored me the money to make this first, because he says safety is very important. He of course asked me to change his rim, that he said that he want to support for that also, but I said no need extra money, only for the tires is enough. So I'm going to do some work, manual work with this. My mechanic Mr. Amjad told me this. அதாவதுங்க, இப்போ இது வந்து எனக்கு அந்த டயர் வாங்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அலாவுதீன், என்னுடைய மாணவர். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஏன்னா இந்த கொரோனா பீரியடில் வந்து எனக்கு வந்து நிறைய கிளாஸஸ்லாம் இல்லை, அதனால் ரொம்ப எனக்கு இப்போ வேர்ல்டு ட்ரிப் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு செலவு பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அவர் தான் ஒரு சில நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கார், ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த தருணத்தில் நான் சொல்லிக்கிறது, என் மனசுலேருந்து சொல்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் வந்து இந்த ரிம்மையும் சேர்த்துலாம் மாற்றுங்க அப்படின்லாம் சொன்னார் எனக்கு. பட் நான் சொன்னேன் அவ்வளோலாம் செலவு பண்ண வேண்டாம், வெறும் டயர் மட்டும் போதும், இதை வந்து மேனுவலாக மெக்கானிக் வந்து ரெடி பண்ணி தராருன்னு சொல்லியிருக்கேன். பார்ப்போம் எப்படி செட் ஆகுதுன்னு. ஐ எம் வெரி தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் மை ஹார்ட் டு மிஸ்டர் அலாவுதீன். தேங்க்யூ ஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். So here the Seat company's front and back tubeless tire I bought in a special place here. The shop name Tyre Enterprises. you can see Dureraj Puncture Samangan, Dureraj Enterprises. Here you can come, you will get in the best price there in the market. You see all the puncture kits and everything is here. It's a short video. What I am going to do is I will join all the videos from A to Z. So
you can go through that. இங்கே தான் வந்து நீங்கள் வாங்குங்க. டயர் நான் இங்கே தான் வாங்கியிருக்கேன். C8 டியூப்லெஸ் டயரு. சார் இங்கே இருக்கார். இது என்ன கடை சார் இது? துரைராஜ் என்டர்பிரைசஸ். ஓகே. மோர் தென் 30 இயர்ஸாக நாங்கள் இந்த வெறும் டயருக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃபார் டயர் டூல்ஸ். ஓகே. வெறும் இந்த டயர் காப்பி பிடிக்கிறது, பஞ்சர் ஷாப்பு, அதுக்குள்ள ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் அது பண்ணுறோம். ஒன்லி ஃபார் டூ வீலர்? ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃபார் இல்லை எவ்ரி வெஹிக்கிள். 4 வீலர் ஆல்சோ? எல்லாமே பஞ்சர்ன்றது எல்லாம் காமன். அது எதுக்குள்ள கொடுத்துக்கலாம். Okay. So here only I bought. So we will come another day to take a special interview and a special program for this shop. Now let's go to fix these tires to my Passion Pro, which is going to go around the world. Thanks for watching Peace Ravi TV, and here is Mr. Karthik. Sir, what's your name, sir? Karthik. Karthik. Yes, sir. And here is Mr. Harshavardhan is there. Hi. Okay. Okay, sir. Thank you. Wish you a great day. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Here is my mechanic Amjad. Thank you. So now the complete wheel got with buffing work. So the tubeless tire is going to fix in this. ஃபுல்லாக இதை வந்து பஃபிங் அடித்தாச்சு. இங்கே ஃபுல்லாக 2 ரிம்மிலையும் இதில் தான் நம்ம டியூப்லெஸ் டயர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பாப்போம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பீஸ் ரவி டிவி. तो भाई देने देने भाई हाँ छोटे दे Hello, promise. ஸோ இங்கே தான் வந்து நீங்கள் டயர் டியூப் வாங்குங்க. பஞ்சர் செட்லாம் நீங்கள் வாங்கலாம். யூ கேன் பை டயர்ஸ் அண்ட் டியூப்ஸ் இன் திஸ் ஷாப். Now both tubeless tires are ready. பாருங்க ரெண்டுத்துலேயும் வந்து டியூப்லெஸ் டயர் ரெடி ஆகிருக்கு. ஸோ தே மேட் பஃபிங் இன்சைட் த வீல் அண்ட் different mouth, put some solution in the side. It's nicely fixed, beautiful. Now no need, you don't have to keep any stress while riding in the forest. Great. The entire world is one big family, global ride for world peace. And again I want to thank Mr. Alauddin, who support me, who sponsored me these tires. Thank you very much, Mr. Alauddin ji. எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போது டியூப்லெஸ் டயரு வளர்த்துருக்கு, ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. நிறைய பேர் பேஷன் ப்ரோலியாக போகிறீங்க, இதில் முடியுமா அப்படிலாம் கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக முடியும். இந்த தருணத்தில் வந்து நம்ம அலாவுதீனுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா அவர் தான் அந்த டயரை ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜி.
நம்ம ட்ரிப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மாற்றிக்கலாம்ல ஷூ ஒன்று. Beautiful neem tree. Under the neem tree, bike is getting ready. அதாவது வேப்ப மரத்தடியில் நம்மளுடைய வாகனம், மயில் வாகனம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பேரை சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த வாகனத்துக்கு பேர் வந்து மயில். ஸோ ஐ forgot to say the name of the bike is a Passion Pro Hero Honda, but they gave a name Peacock. The bike name is Peacock at the moment. Always Peacock. என்ன அம்ஜத், நம்ம வண்டி பேர் வந்து மயில். பரவாயில்லையா? நல்லா இருக்கா? ஸோ மயிலுக்கு வந்து டியூப்லெஸ் டயர் போட்டுக்கிறோம். மயிலுக்கு டியூப்லெஸ் டயர் போட்டு இருக்கின்றோம். அந்த திக்னஸ் கரையிற மட்டும் தேய்ச்சி போட்டுக்கலாம்ல அம்ஜத்? விஜய் இந்த பாட்டு